Hello, everybody. Good afternoon. ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੀਪੀਆਈ ਇਵੈਂਟ ਆ ਤੇ 27 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਹ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਮੋਸਟਲੀ 3 ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟ ਟਿਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। So there you go. So ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ there are so many 2 star events as well. ਸੋ 20 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। 4 ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਆ ਅੱਜ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਰ ਸੀਪੀਆਈ ਇਵੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ 0.3 ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵੀ 0.3 ਅਗੇਨ। ਕੋਰ ਸੀਪੀਆਈ ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 3.9 ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ। ਇਟਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਬੀ ਡਾਊਨ 3.7%। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੀਪੀਆਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਆ, ਉਹ 0.3% ਸੀ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ 0.2%। ਸੋ ਇਟਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਗੋ ਡਾਊਨ 0.1% ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ 3.4 ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਈਅਰ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਟਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਗੋ ਡਾਊਨ 2.9, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਇਟ ਬਿਗ ਜੰਪ। ਫੋਰਕਾਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਪ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਬੇਅਰ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਸੀਪੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਅ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਈਟਮਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਗੋ ਵੈਰੀ ਡੀਪ ਇਨਟੂ ਇਟ ਅੰਟਿਲ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਦੈਨ ਦੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਟੀ ਆ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖੀਏ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 3.2 ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3.7 ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਉਤੋਂ, ਪਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ 3.3 ਸੀ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ 3.2 ਆਈ ਸੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 3.2 ਸੀਗੀ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮੰਥ ਤੋਂ। ਐਕਸਪੈਕਟਡ 3.1 ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਵੀ 3.1 ਸੀ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਔਨ ਸੀ, ਸੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ 3.2 ਸੀ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗੀ, ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ 3.2, ਪਰ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 3.4 ਸੀਗੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਸੋ that was a big jump actually in inflation number because of the Christmas, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਟੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ they take advantage of people's weakness of buying the festive shopping, and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਲਾਂ ਲਾ ਲਾ ਬਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ 3.4, ਸੋ ਵਿਚ ਵਾਸ ਹਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਫਿਗਰਸ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ 2.9 ਹੈ, ਸੋ ਫੋਰਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਆ 2.9। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆ, fuel ਦੀਆਂ price have gone up, gold is in control now at the moment, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਟੇਮੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੀਬਾਬਾ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਫਾਰ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਈਵਨ ਦੋ ਅਲੀਬਾਬਾ ਸਟਿਲ ਕਵਰ ਮੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੈਨ ਟਿਕਟੋਕ ਸ਼ਾਪ ਐਂਡ ਟੇਮੂ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਪਰ they're bringing a lot of cheap stuff to the European markets ਜਾਂ American markets, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, and because of the fast delivery process, a lot of people in different countries are taking advantage of the the prices coming from these new platforms, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੀਡੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੂਡ, ਬਿਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਿੰਕਸ, ਦੁੱਧ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਅਫੈਕਟਸ ਦ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਰਵੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਫੋਰਕਾਸਟ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਫੋਰਕਾਸਟ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ forecast, okay, not the previous result, stronger than forecast figure, ਤਾਂ ਜੇ stronger than forecast figure ਆਉਂਦੀ ਆ, generally supportive, bullish for the US dollar, ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਮਤਲਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਡਾਲਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੋਲਡ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਏਗਾ, ਸਿੰਪਲ, ਡਾਲਰ ਗੋਲਡ crashed ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੈਡ ਫਿਗਰ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਜੇ 2.9 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, 2.8 ਹੋਈ ਜਾਂ 2.9 ਹੀ ਹੋਈ, even that's still a big jump comparing to last month, ਸੋ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰ 2.9 ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣੀਆਂ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਇਨ 17 ਮਿੰਟ, 17 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਚਿਨ। Sell gold, obviously, it will be all depend on her result. More probably, it look like a buy gold. Just unexpected result, gold can go really heavy. Just unexpected, yeah. Per figures, but J
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵੈਨ ਇਟ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਅਰਾਊਂਡ 39K ਕਿ ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਦਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ। Crypto ਕੱਲ Bitcoin jumped 50K ਤੇ that will boost other coins as well. I think Crow ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਾਫੀ ਬੂਸਟ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ coins ਆ ADA ਵੀ ਬੂਸਟ ਹੋਇਆ ਆ XRP ਵੀ ਬੂਸਟ ਹੋਇਆ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ coin ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ Ethereum ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ so if they boosting the other coins boosting as well so actually Bitcoin ਦਾ ਜਿਹੜਾ momentum ਹੈ is happening really good ਤਾਂ that will help definitely with the um, what is called with the momentum going forward. ਸੋ ਕੱਲ ਦਾ 골ਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋ 2034 ਦਾ ਆ TP ਸੋ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਡ ਵਨ TP1 ਹਿੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ TP2 ਆ that's 200 ਪਿਪਸ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ 50 40-50 ਪਿਪਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ I'm just going to add some more buy in the gold because I'm going towards expected figures and so I'm taking trades ਜਿਹੜੇ USD ਦੀ weakness ਦੇ ਨਾਲ ਆ linked ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਆਏਗੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 골ਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਇਆ ਰੈਡ ਫਿਗਰ ਆਈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਇਆ ਤਾਂ that's possibility ਆ ਜੇ if it comes between so we break down that again I'm sorry ਸੋ ਜੇ CPI ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3.4 ਜਾਂ 2.9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ that will be still a downtrend in inflation so possibility ਆ ਕਿ market can be little bit gaining momentum ਮਤਲਬ gold ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ indexes can gain momentum and later on it can come back down a little bit ਪਰ ਜੇ 2.9 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਈ then we won't see the momentum coming back down we will see the gold is pushing up ਤੇ we will see ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ 2.9 ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਪੰਜ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗ੍ਰੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖਦੇ ਆ investing.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ they are more better than forecast green ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ in favor of ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੈਡ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਲਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਡਾਲਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗੇਂਸਟ ਦ 골ਡ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਟਸ ਫੇਵਰਸ ਦ 골ਡ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੇਅਰਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਅਰਸ ਰੱਖ ਲਈਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਅਰਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਵਿਚ ਵਨ ਯੂ ਥਿੰਕ ਮਾਈਟ ਬੂਸਟ ਯੂ نو ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ so I'm just setting up a few trades now
ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਰੱਖਿਓ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਸੋ sorry guys, I'm not reading any questions at the moment. I will look through questions ਜਦੋਂ event over ਹੋ ਗਿਆ and very near to the event now. ਦੋ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ so I'm not gonna take any questions guys. I'm gonna be setting up. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ you guys can come live on my LinkedIn or my um, Instagram so we see which side gold is running. So always ਜਦੋਂ result ਆਉਂਦੇ ਆ you can take a pause, analyze the results and then trade take action. So ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ. It's very important to be patient when you're trading. So here into last minute.
So anytime now, we will see a big news moving. Oh, gold has dropped heavily. Okay, so inflation come higher. So it's a sell gold. So it's a buy USD. That's what it is all about. Buy USD, sell gold. So ਜਿਹੜੇ pending trade ਲਾਏ ਆ, they can be deleted now. They're not worth it. So inflation ਜਿਹੜੀ ਆ green number ਆ, so ਜਦੋਂ green number ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, when there's a green number, that means inflation goes up. So it goes in favor of dollars. But here there's a little confusion. Confusion ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸੀ 3.4 ਸੀਗੀ, expected 2.9 ਸੀਗੀ, but actually it's 3.1. So it's still lower than the last month. So we have confusion in the market. Okay, so we sold the GT and then we just protect our trades. Okay. Oof. We already missed. Okay. All down. Indexes are all down. So we got no point. We keeping those trades up. So that's a big push for the market. Obviously, S&P 500 was very high. So it's karke. We still haven't taken the trade now, but I took one here. But market is literally draining, bleeding basically. That's what I can say. So whatever managed to take, increasing the profit on that. That's what is all. Oh, shit, I messed up something here, but it's okay. I got two cells and one buy, and okay, so I can have like profit going back. That's AUD USD secured $50. Euro USD secured $100. There you go. As we speak, I didn't take, well, I got USD CAD trade, so I will wait. I didn't take USD JPY. Okay, S&P 500 trade band ho gaya. US 30 trade is in loss. So everything else is in profit. Yeah. So there we go, guys. So momentum for gold, which was expected, died down. So gold is down and down. So all we're doing is making money with the gold. So see, this is the beauty of market. Everything what we expect in the market doesn't happen all the time.
So जितने भी factors के सारे ही opposite result है. Even though inflation is reduced comparing to last month, but it's not reduced as much as it was expected. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ US dollar ਹੈ, it's gone weak. So that's the whole point. There you go. So our gold trade is closed as well. That's it. We just, कितना time लगता है आधा घंटा. You just sit down, prepare for your trades, wait for the event to happen, and then that's it. Make money. Is as it can get. We can still sell a gold and later on, let the gold come back up. We can sell a gold and then it will come back down again. So we're expecting gold to go towards 1980s maybe with this special uh, inflation figures basically. So ਜਿਹੜੀ market ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ interest rate ਘਟੇਗਾ. So those all will go away. There is no hope of interest rate to be reduced very soon now. So that's definitely for sure. ਜਿਹੜੀ inflation month on month CPI ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, it was expected to be 0.2 ਸੀ, but it's 0.3. So that's gone up monthly. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿ because of the fuel prices gone up and stuff, so possibility ਹੈ ਕਿ we will get the effect, but it's a bit more than that to be honest. Core CPI 0.4, expected 0.3 ਸੀਗੀ, ਤੇ core CPI annual ਜਿਹੜੀ ਆ 3.9 ਸੀ, expected 3.7 ਸੀ, ਤੇ I ਵੀ 3.9 ਆ. So that's why the market is bleeding. So now we will see a little bit of recovery, just buy the dollar again. So AUD USD, we just protect as much as. GBP USD, we protect more. New Zealand USD, obviously, I closed that and opened this buy by mistake, but it will come back. I'm not worrying about anything. Gold, I'm waiting for it to do some bit of recovery and then I'll sell again. So ਜਿਹੜਾ buy ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ gold ਦਾ. So that's take few. So indexes all going to bleed. So there we go. See Bitcoin bleeding. Bitcoin is not bleeding. A little bit of red bar, but it's not a huge stack in Bitcoin. Fuel is not on. So we just wait. US 30, S&P 500. So I'm gonna. I have closed the indexes because I need to reanalyze them later on when they do a bit of recovery. So it's just bleeding. Yeah. Yeah. USD CAD is so and we protect kalange. So there we go. Euro USD is properly leading, and AUD USD, GBP USD ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. New Zealand CAD ਜਿਹੜਾ ਆ close that one in well. It's gonna accumulate around 2011. Well, it's gonna the gold bond. Hope. Let's see now the question answers. Oops. Bitcoin will get hit, obviously, but not that much like normally gold
the hit gold gets normally. And you can set up both sides. You can set up buys, buy and sell stops. BT करंट कंडीशन मार्केट के हिसाब से, so Bitcoin will not show pumping or anything, but later on, in a couple of days time, maybe we will see some back in Bitcoin. So at the moment, you can see the Bitcoin getting a red bar. It touches 50K yesterday. We expecting Bitcoin to be around this area now, this zone, 49, 50 zone, for a while. So unless something really different happens, कुछ और हो जाता है, तो कुछ नहीं पता. So यूरो यूएसडी का ट्रेड भी बंद हो गया अपना. AUD USD बंद हो गया, GBP USD भी बंद हो गया. सिर्फ एक है ਜਿਹੜਾ लॉस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. So that gold is in huge profit as well. Oof, oof. Gold is bleeding. Gold is just bleeding. Just bleeding. Look like it will go towards 1980s maybe. $40. Let the gold eat. Money, money, money. No, 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 no. Gold is not buy zone. Mistake. Gold is bleeding. Gold is a sell. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਇਆ gold ਵੇਚੋ gold ਵੇਚੋ. Cardano is a good one, yeah. Obviously, now you guys have to wait for the crypto market. There will be a little for few days. क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं घटेगा. ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪਫੁਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ETF ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਵਿਚ ਵਨ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਗੁੱਡ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੋਂਟ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ. ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟੀ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਘਟੀ ਆ, ਬਟ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟੀ ਆ, 3.1 ਹੋ ਗਈ ਆ. So Fed the target ਜਿਹੜਾ 2% ਹੈ, so Fed can still say it is not dropping according to their target. So ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ 2% ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ 2.2 2.4 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ CPI, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. So ਇਸ ਕਰਕੇ we need to wait now. So now we will see bleeding market. Stock in earnings coming as well today, so be careful if you trade earnings, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ bad CPI ਦੇ ਨਾਲ earnings ਨੂੰ ਵੀ effect ਪੈਂਦਾ ਹੈ. So that's something we really need to watch those.
In current circumstances, obviously, if I would be taking a Bitcoin trade, I would sell it for a bit. ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ The cat is smashing it. Just like Nasdaq, S&P, US 30. Thank you. So actually GBP GPY ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਰਿਹਾ GBP so it's gone against so GBP is getting stronger so ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ pound is with the gold strength pound and gold are both fighting for the dominance at the moment so ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ strength ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ economy American economy ਤੇ UK economy are doing a lot better compared to Europeans so ਇਸ ਕਰਕੇ we will see Japan the event here. So that's an important one to look for. Japan ਦੀ GDP ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:50 ਤੇ so that will be an important to watch. Again, so gold is bleeding and gold is giving us money. And we just keep taking the money. So I got some almost secure. We secured another trade as well. So it won't give us loss now. So we just protect $100 maybe. Yeah, guys, so this is money. So Bitcoin is not moving, guys. If I would be, I would just take a little short. But I won't sell my main holdings. Because Bitcoin the gold है वो थल्ले नहीं जाना हैगा. Bitcoin is completely different business now compared to gold. आगे पहला ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ Bitcoin थल्ले जाने लग पैंदा ਸੀ. It's not happening anymore. Bitcoin is completely detached itself from the gold. Thank you. Thank you. Okay, so Ahiman, so no is like that's something related that's with that. News you can go on investing.com. So ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ will explain ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੀ economic information ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ. So it's very important and keep an eye. So we got $400 secured and now we could move that to $500. So try stop loss ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ $200 ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਾਂ ਤੇ 500 ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2016 ਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ trying stop loss. Not automatic on the manual one because I like to keep in control. They don't know like the market which you are here, it's going to go back down again. So I like to reduce my profit, but still, मेरा ਜਿਹੜਾ trade है ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ sell ਖੋਲਿਆ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਏਗਾ. I will never lose a single penny. Simple. So I just
increase my profit, ठीक है? तो मैं इथे $200 इथे सिक्योर कर लेते हैं, and then $500 here, 600, shall we say 600, yeah. So $600 है, so $800 से why I'm talking to you. ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 600 ਪਾਉਣ ਤੁਹਾਨੂੰ without having a lot of knowledge ਜਾਂ ਇੱਕ simple understanding market ਦੀ understanding ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ benefit ਹੋਣਗੀਆਂ. And I'm telling you that life ਕਿ sell ਕੀਤਾ ਹੈ, sell ਕੀਤਾ ਹੈ, sell ਕੀਤਾ ਹੈ, so don't buy it. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਗ੍ਰੀਨ ਆ, ਮਤਲਬ it goes in favor of the currency, ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਰੈਡ ਆ, it goes against the currency। ਸੋ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਆ, they are going to favor ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। Against rand, then they go against the dollar. So America ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਆ, now ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰਸ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਡਾਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੋਲਡ ਵੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਲਰ ਵੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੋਲਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। But this is how American economy working. This is how gold will start working automatically over the time. क्योंकि बहुत सारा बहुत सारी ਜਿਹੜੀ commodities ਹੈ ਜਾਂ fuel ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, everything attached to the dollar। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, anything we trade, we're trading in the dollar। So how can ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡਾਲਰ ਦੇ, don't listen to those crap shit people। Dollar's dominance is never going to end. It's the way Americans expand themselves around the world. It's the way Americans control different countries, different governments. They manipulate different political systems in different countries. So American system is too big to fail now. So ਇਸ ਕਰਕੇ don't ever even think about it ਕਿ dollar ਦਾ dominance ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਐਸ ਵੈਲ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। Obviously, the dollar strong under the gas and oil, everything goes cheaper. So same like every other commodity. Broker ਵੀਰੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਯੂਰ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। So I have to only suggest you according to whichever country you are from. UK ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ you can use vintage। ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਢੰਗਾਲੀcrate.com, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿੰਕ ਹੈ vintage ਦਾ ਰੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਫਸੀਏ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟਡ। ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਐਫਸੀਏ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਐਫਸੀਏ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ vintage the one I use normally, my son use vintage as well। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ I use triple FX as well, but that doesn't work in the UK. So, so market is going, guys, look like it's going flat, but don't believe it. It's not going to go flat yet. It will still go down. So what I'm going to do is मैं अपना ਜਿਹੜਾ profit है ਉਹਦਾ trade ਦਾ ਮੈਂ $300 secure ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ trade ਦਾ ਮੈਂ $700 secure ਕਰਕੇ and I'm done. So 700 ਤੇ 300। So that's $1000 ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ trade ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, that's completely different। Gold is going to the 6 now at the moment, so I'm expecting gold to go onwards
Under 2000 is going to be a really big struggle for gold to break the 2000 barrier. If break then next is 1991, 93 zone. If we break then we'll go to the 1980 zone. So gold, they कोई hope नहीं है, but there's a big gap between 2019 and 2023. Possibility are not today, but gold might come back to cover that gap as well. But Halle, I can't see anything buying opportunity in gold. Very message kita I do reply every single message. Unless you replying, you sending messages to my fraud profile area, mere naam te fraud then fraud. That's different. पर ਜਿਹੜਾ भी मेरे real platform पे message ਆਉਂਦਾ है ਮੈਨੂੰ Instagram हो गया, Telegram हो गया, TikTok हो गया, I always reply. I always reply. 2000 is a big barrier for the gold now. So this is what we need to, let's secure some more profits. So secure 500 and we secure 800. So gold is just bleeding. Okay, maybe because I'm doing stream on multiple channels, possibility है कि किसी channel पे stream बढ़िया चल रही है, किसी channel पे शायद नहीं बढ़िया चल रही हो सकती. I will upload the video later on. It's going to be on YouTube anyway. So बाद में देख सकते हैं. So we just mainly concentrating gold on. That's better. Sure, but that's possibly. So gold is on 2003 as we're speaking. So even just last week, the gold trade was a figure, the gold is going to bleed. Simple. And you could have been in so much profit already. मेरा broker है मेरा ये जो broker है मेरा ट्रिपल एफएक्स है but it doesn't work in the UK. UK से भी काम करता. You can use vintage ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮੇਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ tandadigrade.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ brokers ਦੇ ਲਿੰਕ ਆ. So you go on brokers website ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੈ. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਫਐਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ that's what I use. मेरी वेबसाइट tandadigrade.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ and then you can sign up with them. UK ਚ vintage ਹੈ. USA ਦੇ ਵਿੱਚ we use let me just open the website for you guys. Actually, that's on the file. So we got brokers. So US ਵਿੱਚ Henko trade ਹੈ ਤੁਸੀਂ use ਕਰਦੇ. Multi bank ਹੈ ਜਿਹੜਾ all over the world ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ multi bank use ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਫਐਕਸ ਵੀ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਫਐਕਸ ਯੂਰਪ ਚ ਘੱਟ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਆਂ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ use ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਫਐਕਸ. ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, Dubai, Saudi Arabia, UAE countries ਸਾਰੀਆਂ
FP market is mostly regulated broker as well. Vintage is mostly regulated broker as well. And VT market is mostly regulated broker as well. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ never use just one broker only. We have seen, but trading ਕਰਦੇ ਆ like I've got some people who got big accounts. I always recommend them use different brokers. Always keep a couple of brokers actually. ਇੱਕ broker ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ forex ਜਾਂ commodity trade ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ broker ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ stock ਜਾਂ crypto trade ਕਰਨੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ broker ਦੀ ਆਪਣੀ speciality ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ trade ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. So ਇਸ ਕਰਕੇ multiple brokers ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. They give you kind of freedom to browse around ਕਿਹੜੇ products ਤੁਸੀਂ trade ਕਰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ trade 212 use ਕਰਦਾ stock trading ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ reason ਹੈ ਉਹ expensive ਹੈ it's expensive platform don't take it ਕਿ it's a cheap platform trade or to trade but the bigger reason I use it ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ pre-market and after-market trading ਕਰਨ ਦੀ facility ਮਿਲਦੀ ਹੈ and that helped me recover whatever extra money I'm paying to them it it just help you make a lot of money that way. But you need to be in your control all the time. किसी की trade करना, केड़े platform पे trade करना, कितना trade लेने थोड़ी risk management किया, थोड़ा risk reward strategy किया. So don't just blindly मैं कहना करके लेना trade कर, थोड़ा अपने आप भी पता होना चाहिए कि मैं ਜਿਹੜੀ risk management है trade ਦਾ size कितना लेना है, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ knowledge ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ I stop taking people in my VIP group now, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ knowledge ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ. Once experience they do doing trading, and then I let them come in. Legacy is bankrupt now. Legacy gone bankrupt already. ਇਹਨਾਂ ਦਾ data ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ UK ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ they're phoning people around and stuff, but be careful, don't fall in trap. Okay, guys, so let's see ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ trades ਦੇ ਨਾਲ. So if you go on my website agnigrade.com, ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ brokers ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ broker ਦੇ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ broker ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕੀ ਉਹ ਪੇਅਰਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ broker ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ So companies are 2003 now, so I'm gonna do my final push and then I'm gonna sign off. So I'm going to get maybe $900 secured at one. 1100 at one. So I'm gonna go up connect to my live right now. Right. So I'm not gonna go for 1100, I'm gonna go for 1000. So ਆਪਾਂ live ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ why we live I just managed to drag around maybe more than $3,000 from the market already while I'm talking to you. Trading area it's not as easy as I'm talking. मेरी ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ it comes with experience. I spent over 6 years in the market now nearly. Experience ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ you need to be very much in discipline. बहुत कंट्रोल करना पैंदा अपने दिमाग ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਬਣਾਈਦਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ people didn't lose any deposit everybody managed to withdraw money from legacy nobody lost any money ਉਹਨਾਂ ਨੇ bankruptcy declare ਕਰਕੇ ਲਈ ਆ so they returned everyone's money before they could go bankrupt. So they basically it's like soft bankruptcy. They was not running out of money, but they was running out of people who can support them. They credit controllers on there. The credit controllers they tell people how much money they can have as a backup lending and stuff. And because you're a broker, you need a lot of money in the back end. If you back end money, not every broker can get it unless you are regulated. So legacy they lost so many regulations over the years. So it's ਕਰਕੇ they lost so much money out of the market as well because of that. So gold as we're talking is from 2002, 2001 zone. So I'm going to secure 1100 and I'm going to secure 1100. So that's $2,200 as we speak. As we speaking. Gold, as we said, 2000 is the great barrier to break. Gold में 2000
1990 zone. ये 1990 zone ਦਾ ਵੀ 93 to 91 zone ये भी break करता है we looking for gold going towards 1980 possibility it can even go more down as well because of what it comes up but ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ traders ਥੋੜੇ analyst point up ਕਿ ਹਾਂ inflation is down but it's not as down as expected then slowly market will start getting balanced at one point but today it's just bleeding just bleeding so if you can take a trade just enjoy the profits थोड़े पैसे लोड़वंद ਲਈ ਕੱਢੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਦੀਦਾ ਆ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਹੋਮਲੈਸ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਦੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੋ ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਕੀਪ ਆਲ ਦ ਮਨੀ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ ਗਾਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਓ ਗਿਆ ਮੈਂ 버ਗਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੋਲਡ ਚੋਂ $20 ਬਣਾਏ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ $2 ਦਾ 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢਿਆ ਇਦਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਯੂ نو ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਯੂ نو ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਮਲੈਸ ਹੈ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਜੋ ਫੂਡ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ you know, you guys like some sandwich, you guys like some snack. Or some ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ don't you know don't need to be fussed about it ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਹੋਮਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ earn ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ do your part ਬਹੁਤ important ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਫੇਵਰੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੋਲ ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਸਵੰਦ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਦੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦ ਗਰਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਗਰਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਐਸ ਵੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਗੋਲਡ ਇਜ਼ 2150 ਸੋ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ 2001 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਦੇयर इज नो ਚਾਂਸ ਆਫ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਪਰ gold will be back for Halley. It doesn't look like at the moment. It's just literally bleeding. It's not even giving any recovery chance or anything, correction. It's just draining. That's it. So what I'm going to do is I'm going to leave one trade running longer and one trade I'm going to close it. I think we're done for today.
So make sure that pending trade है वो सारे जरूर बंद कर दियो. Don't keep any pending trades on now because we are very far from those pending trades. We might go offline. Any more questions? न्यूज़ किਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ you can go to investing.com Yahoo Finance FX Street Daily FX ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ I normally use investing.com ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਲ ਪਾਉਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ what you're looking for all the time. So ਦੂਜਾ it comes with experience ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਰਸ ਦੇਖਣੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ you always have to wait you know market ਨੂੰ check ਕਰਕੇ data see like this gold trade we took it very late and now still gold trade ਦੇ ਵਿੱਚ we're making around over like $3,000 now already so it ਹੁੰਦਾ ਕਿ you need to analyze the market ਕਿ market we don't get this lucky every time ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ data ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਇਦਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲਵੇਸ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲੂਗੀ ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਡੇਟਾ ਇਜ਼ ਮਿਕਸਡ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਡੇਜ਼ ਵੈਨ ਡੇਟਾ ਕਮਸ ਰੀਅਲੀ ਐਕੂਰੇਟ ਰੀਅਲੀ ਇਨ ਸੇਮ ਕਲਰਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਸੇਮ ਆ ਦੈਟਸ ਯੂ ਜਸਟ ਗੋ ਇਨ ਪਰਸਨ but they mix colors here. You always wait and analyze the market and take decisions according to. You can use, I think, IBKR is what manually using it. So, I'm sure they do. Every single broker let you trade gold. Yeah. WTI predictions, OPEC meeting here. So, we need to wait for that. They are trying to control the inventory at the moment because बहुत सारी कंट्री ਜਿਹੜੀਆਂ OPEC ਦੀਆਂ they frustrated with Saudi Arabia ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਆ they can afford to cut their fuel ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ Saudi Arabia ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ fuel ਦੀ production so now this time gold is the dollar is very strong so that can push the gold prices down as well that's one thing second OPEC they going to do it peaking there and Wednesday India inventories on your fuel ਦੀਆਂ ਵੀ Thursday ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ as we're talking gold has touched 2000 briefly so the GDP is coming so I was expecting JPY to show some strength and most of JPY were on a resistance area and always check resistance areas before I take trades sometimes you're right sometimes you're wrong technicals में बात करेंगे कभी भी सारे technicals देते all the time liquid होगा it's not this is why we got so many technical indicators because none of them work right so हम आपका थोड़ा experience add करना पड़ता है and you had to take trades that way so the Japan market bouncy Monday so we was expecting Japan stock here Japanese stock here they're doing really well so I was expecting JPY to show some strength and also obviously JPY USD balance very pound का तो बढ़िया आया so इसका के pound का very strong against JPY and हमने जो dollar का जो बढ़िया आया dollar gone against JPY so ये चीज़ बहुत important है देखनी ऐसे करके मैं कहना हमेशा एक strategy में follow करी था always have multiple strategies to do the trading so JPY ने कल रात में 11 बजे 50 मिनट थे GDP figures होनी है that will be interesting to watch
The gold guys, I'm leaving them my styling stop losses on it. Um, 2003 ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ 2004 and ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜੇ little ਨਾ keep it looks like gold is oscillating at this zone. So as I said, 2000 is the hardest part for gold to break. So it's got a possibility we will see some resistance here. And then ये break after 2000 थल्ले चले गया 2000 तो and then we're looking for free fall to 1993 around that area. Okay. Okay, guys. So I'm gonna go offline now. So I hope you guys have a lovely time and hope you guys made some money or not. Uh, After all time when you guys give me some feedback. Okay, take care, guys.